தங்கம் சராசரி தமிழனின் பாரம்பரிய முதலீட்டு வாய்ப்புகளில் முக்கிய இடம் பிடித்திருக்கும் விஷயம். கடந்த ஜூலை மாதம் வரை தொடர்ந்து சரிவு கண்டு வந்திருந்த இதன் விலை தற்போது ஏறத் தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த ஏற்றம் அதற்கான காரணம் என்று பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் இந்த தங்கம் ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பாக கொடுக்கக்கூடிய லாபம் எவ்வளவு, அதனுடைய ஈல்டு என்று சொல்கிறார்களே, அதனுடைய அந்த விகிதம் எவ்வளவு என்பதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பங்கு சந்தை முதலீடு 3 மடங்கு கூடுதலான லாபம் தருவதாக கூறியிருக்கிறார் திரு UK சின்ஹா அவர்கள். இந்தியாவில் முதலீட்டு வழிகளை முறைப்படுத்தி சீர்திருத்தி அதற்கான ஆணையமாக செயல்பட்டு வரும் செபியின் தலைவரான திரு UK சின்ஹா நமக்கு புதிய தலைமுறைக்கு பிரத்யேக பேட்டியளிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். இப்போது அவரை சந்திக்க இருக்கிறோம். வணக்கம் சார். அண்மையில் ஒரு பேட்டியில் தங்கத்தில் கிடைக்கிற முதலீட்டு லாபம் அப்படிங்கிறது பங்கு சந்தையில் கிடைக்கிறது மாதிரி குறைவு தான், பங்கு சந்தையில் 3 மடங்கு கூடுதலான லாபம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனால் இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த முதலீட்டாளர்கள் பாரம்பரியமாக இந்த மக்கள் முதலீடு அப்படின்னா அது ஒரு ரிஸ்க் குறைவான விஷயம் அப்படிங்கிறதுலையும், அதாவது ஏற்ற இறக்கங்கள் அதீத ஏற்ற இறக்கங்கள் அப்படிங்கிறதுல முதலீடு தயாரில்லை அப்படிங்கிற மனநிலையோடு இருக்காங்க. இப்படி பாரம்பரியமாக வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிறபடி பங்கு சந்தைக்கு அவங்களால முதலீடு செய்ய போகிறதுனா அது உடனடியாக சாத்தியமா? அவங்களோட மனநிலையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? Actually, my advice to consumers in India or to investors in India would be that they should have a balanced portfolio, which means it has to be a diversified portfolio. The mistake which many people do is to put their entire money in one class of assets, such as gold. And it has been proven from records and statistics, whether in India or outside India, gold has not been giving the best returns compared to many other asset classes over a long period of time. So my advice would be that people should have a balanced portfolio, diversify it, put some money into gold, but also put money into equity mutual funds or into bank fixed deposits. So have a balanced approach. With balanced approach, what I mean is that everybody must be having his or her own goal, financial goal in life. Try and match it with your goal in life. Then you will not be suffering. That is my advice. தமிழக முதலீட்டாளர்கள் ரொம்ப ரிஸ்க் அவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். அதாவது ஏற்ற இறக்கங்கள்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு விரும்பாத நபர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இந்த சூழலில் இன்னொரு விஷயமும் நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதாவது ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியலையோ அப்படின்னு சொல்லலாம். காரணம் என்னென்னா, இன்றைக்கி கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளான்டேஷன் ஸ்கீம்ஸு, ஈவன் ஈமு கோழி திட்டங்கள் மாதிரியான விஷயங்கள், லேண்டை அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த மாதிரி திட்டங்கள், இப்படியெல்லாம் முதலீடு செய்ய தயாராக இருக்காங்க. இதில் அவங்க உத்தரவாதம் கொடுக்குற ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறதுக்கான சாத்தியம் எவ்வளோ அப்படின்னு யோசிக்கிறதே இல்லை. இதில் சிக்கி தவிக்கிற மக்கள் ஏராளமான ஆள் இருக்காங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில். அப்போது இவங்க பங்கு சந்தையை ரிஸ்க்கு அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ரிஸ்க்கை அவங்க கன்சிடர் பண்ணலையே. இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? The way I see it is that people get tempted by anybody trying to offer very high return, or even in cases they offer an assured return, that if you invest some amount of money, say 100 rupees, it will become 200 rupees in 3 years. Now let us not forget that the people who are selling these products, they are the people who charge a commission as high as 20% or 30%. So which means your 100 rupees actually is being invested is only 70 rupees. Now no legitimate business in India or any part of the world can give you an assurance that 70 rupees will become 200 rupees in 3 years. So there is an inherent risk there, contradiction there. So investors have to be very careful about anybody making an assured return promise. That is not allowed as per SEBI. And the second thing they should look at is the person who is coming to them, is he representing any company or agency which has got approval from RBI, SEBI, or if they don't have these approvals, then they should not get into this area. And what has happened in the last 3 years,
SEBI, RBI and the state government, we are jointly working now. We saw the points that you were referring, that menace we have noticed, and now we are jointly working. We have created what is called the state level coordination committee. So the complaints are going there before the chief secretary, and Tamil Nadu is one of the states which has passed its own Depositor Protection Act. So anybody who is approaching them, my advice to consumers would be that they should go to the district authorities or write to SEBI or to RBI that is this a valid scheme? Should I consider investing in this or not? So caution is important. One should not get carried away. What happens that often the person who is approaching is a strong man of the same village who works as an agent. One should not get into the trap. அண்மையில் சாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்யூரிட்டிஸ் அப்பலேட் ட்ரிபியூனல், அதாவது பங்கு சந்தை முதலீடு குறித்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு வந்திருக்கு. அதாவது PACL அப்படிங்கிற தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்து மேலே செபி கொடுத்த ஒரு தீர்ப்பின் மேல்முறையீடு அங்கே போயிருந்து, அதில் வந்து செபி சொன்ன விஷயம் வந்து சரிதான் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்ப்பு அண்மையில் வந்திருக்கிறது. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது என்ன? My regret is that SEBI passed an order in this particular case as early as 2003, and we have been alerting people that we have passed an order. This is not something which is a legitimate activity according to us, but they went on making investments, 3,000 crore in 2003. Now I am finding that about 49,000 crores have been invested. So people have not been listening to our advice, and I will take this opportunity through you to tell your viewers that they have to be very careful. I am again repeating my point, otherwise we will have episodes like this. So my advice would be, my suggestion would be, my request would be that whenever anybody is approaching for some investment product, people should look at it very, very closely, and investor awareness is very important for that. That is why in the areas that SEBI regulates, the securities market, the mutual funds and all, we have huge amount of the requirements about what can be offered to people, what sort of communication can be given. Even on advertisements and communication we have our control, we have our prescription. But if somebody is completely unauthorized or illegal, they get away with it. So people have to be very careful about it. And the way to be careful is, if anybody approaching with some very high promise of return, they should first check up with SEBI or a state government, district collector or with the Reserve Bank of India. செபியோட இன்னொரு இமாலய பாராட்டு பெற்ற தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதுனா சஹாரா நிறுவனம், சஹாரா குழுமத்து மேலே எடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு. ஸோ இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப உறுதியாக நின்று தொடர்ந்து அதை வந்து வலியுறுத்தி செபி எடுத்த நடவடிக்கைக்கு பாராட்டு கொடுக்காத ஆட்களே இல்லை. இந்த சூழ்நிலையில் அந்த கேஸ் இன்றைக்கி என்ன கட்டத்தில் இருக்குது, அடுத்து இந்த கேஸில் என்ன நடக்கும்? That matter is now with the Supreme Court. The matter is sub judice. It will not be proper for me to talk about details of the case with you. All I can say is that whosoever were the genuine investors, we have approached them repeatedly through advertisements in newspapers to come out with their requests for redemption, and we are ready to pay to them. But so far very few people have come to us with their request for redemption. இப்போது செபியை பொறுத்தவரையில் கம்பெனிகளை நிர்வகிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டு நிறுவனங்கள்லையும் தீவிரமாக வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அது சம்மந்தமாகவும் நடவடிக்கையெல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க. அதில் அண்மையில் ஒரு நடவடிக்கையாக இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டு உயர் அதிகாரிகளுக்கு தரக்கூடிய சம்பளம் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து சாமானிய முதலீட்டாளருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு தொகை, அது வந்து இப்படி ட்ரெயின் ஆகுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து தெரிவித்து அது சம்மந்தமாக நடவடிக்கையும் எடுக்க தொடங்கியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த நடவடிக்கையோட அடுத்த கட்டம் என்ன, இப்போ அது அமலாக இருக்கா? You see, SEBI prescribes the total expense ratio which mutual funds can or asset management company can charge from the schemes. Our effort has been to continuously minimize the expense ratio to reduce the cost, because the moment the cost is reduced, the return for the client for the same performance will go up. So we have taken a number of measures to do this. Let me remind you that we came out with a plan called the direct plan. In direct plan, in the same scheme, the net asset value declared is higher because the costs are lower. So all that we are doing is part of our exercise
to create a situation where the cost for the end investor gets reduced. So, what you are referring to is an exercise to understand whether the cost which we have allowed to the asset management company, is it being properly utilized or not. The end investor is in our focus, he is in our focus. அடுத்த செபியோட இன்னொரு முக்கியமான நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா, புதியதாக நிறுவனம் தொடங்குற அவங்களுக்கு வந்து பங்கு சந்தையில் வந்து முதலீடு திரட்டலாம். அதாவது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற நபர்கள் கூட பங்கு சந்தையில் முதலீடு திரட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க. அது வந்து தொடங்கியும் இருக்குது. ஆனால் அதில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்க விதியின்படி ஒரு சாமானிய சிறு முதலீட்டாளர் முதலீடு செய்ய இயலாது அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்குது. அதாவது குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் ரூபாயும் அதுக்கு மேலும் முதலீடு செய்கிற நபர்கள் மட்டும்தான் அதில் முதலீடு செய்ய முடியுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. தான் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சிறு முதலீட்டாளருக்கு அந்த வாய்ப்பு எப்போ கிடைக்கும்? இது சம்பந்தமாக செபி எதுவும் யோசனையில் இருக்கா? We are talking two contradictory things. We are talking of a startup which is by very nature very risky. So, one should not argue that regulators should encourage very small investors to get into something which the regulator knows that they are risky. After all, theoretically or practically, a startup can get listed on BSE or NSE even today. What is the problem? And there in the what we call the main board, on the main board anybody can invest, even 10,000 rupees you can invest here. But those startups, let us try to understand the logic behind what we have done. Those startups are companies where there is no track record of profit. Those are companies where there is no real asset. All their assets are virtual. They cannot offer anything to the public. However, those who are experts, they know that this company has a potential 3 years, 5 years down the line, and they are putting money as a private equity. They are putting money as a venture capital or as an angel investor. So, by very nature, this is an area where only very informed investors, they can understand the logic of those companies. And that is why, on the one hand, we have reduced the requirement of disclosure. What have we done? What has SEBI done? The requirement for disclosure has been reduced. In the main board, the requirement is much more onerous. That requirement has been reduced here. Why? Because otherwise this company would have gone out of India. So, the idea was to facilitate their listing in India, and for doing that we have to give them certain exemptions, certain dispensations. At the same time, SEBI's job is also to ensure that a small investor is not allowed to take undue risk. That is why we have taken this 10 lakhs of measures, and in due course, in 3 years, they can get listed on the main board also. இந்திய பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரையில் சிறு முதலீட்டாளர்களோட பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது மிக குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நீண்ட காலமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். செபி வந்ததுக்கப்புறம் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து அது வந்து படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அதாவது தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் சங்க மீட்டிங்கில் கூட மும்பை பங்கு சந்தையோட சிஇஓ வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதில் வந்து பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தகவலை சொல்கிறார். ஸோ ஒரு சிறு முதலீட்டாளர்களோட பங்களிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கும் அவங்கள வந்து அதிகமாக பங்கு சந்தைக்குள்ளே ஈர்க்கிறதுக்கும் செபி என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க போகிறீங்க? இப்போ என்ன திட்டம் வச்சுருக்கீங்க? In India, unfortunately, we had incidents of market misconduct. We had one in 1992, another one we had in 2001, and because of those incidents of market misconduct, people hesitate to invest in the market. Their faith is shaken. What has happened after 2001 and now, that the Parliament has strengthened the SEBI Act again and again. The last strengthening happened in 2014. We have now been given power also to recover the money that we impose as a penalty. Even recovery powers have been given to us. Search and seizure powers have been enhanced. And over the last 10 years, SEBI has been able to create an environment where we are able to detect more and more instances of any effort to defraud the market, to manipulate the market. You might have seen that our enforcement action has gone up substantially. So, SEBI's effort is to create trust in the market,
And trust is the more important thing, and my feeling is that that trust is now getting reflected. To give you an idea, more than 30 lakhs new mutual fund folders have been opened in the last 6 months. So people are coming. You will be happy to know that in the year 2014-15, 70,000 crore, more than 70,000 crores worth of equity money came into the mutual fund industry. So now, in the last 1 year, 1.5 years, I am noticing that people are looking at the market again. More importantly and most significantly, the Employees Provident Fund Organization had been refusing to invest in the market for years together. It is a matter of their expressing faith in SEBI and in the Indian market that now they have decided to invest in the market. And they have already started investing. In this month, August 2015, they have already started the investment. Anywhere in the world, when you are talking of number of investors, that number comes mostly through mutual funds. And that mutual fund also comes mostly through the organized sector of workers' pension money. So now that pension money has started coming into the market this month, and the mutual fund holders are growing up, I am very, very sure that more and more investors will come into the market, and I would welcome them as an investor in the market through the mutual fund route rather than taking a position directly. பென்ஷன் கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தொகையிலிருந்து ஒரு பகுதியை வந்து பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டு அந்த முடிவையும் கூட நீங்கள் வந்து பாராட்டி கருத்து தெரிவிச்சிருக்கீங்க. ஆனால் இந்தியா மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையில் அந்த பென்ஷன் கார்பஸில் ஒரு பகுதியான சிறு தொகை வர்றது இந்திய சந்தையை எந்த அளவு பாதிக்கும்? இதனால் பெரிய தாக்கத்தை இந்திய சந்தையில் எதிர்பார்க்க முடியுமா? You are very right that no country, including a large country like India, should be dependent only on foreign portfolio money. What has happened that over the last 10 years, foreign portfolio flows have been increasing in this country. And the important thing to note is that the foreign portfolio money which is coming in our market from outside India, a very important portion of that, major portion of that is pension money. So workers outside India, through their pension money, they are investing in Indian market, they are getting benefit of the Indian market, they are getting benefit of the Indian economy, and our own workers of EPFO were being denied this opportunity. So that has now been corrected. And as I was telling you a short while ago, mutual fund folios have gone up, mutual fund investment has gone up. In a time when the foreign portfolio investors were not investing in India, the mutual fund investments were coming in, and that provided stability to the market. So to develop a very good institutional mechanism through insurance money, pension money, mutual fund money is the safest bet for India to grow. சிறு முதலீட்டாளரை பங்கு சந்தை பக்கம் ஈர்க்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையின் பொதுவாக சொல்லப்பட்டது வந்து ETF என்று சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பு. ஆனால் இந்த முதலீட்டு வாய்ப்பில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறதா எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, குறிப்பாக இந்த முதலீட்டு வாய்ப்பு டிமேட் வடிவத்தில் மட்டும்தான் முதலீடு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இப்போதைக்கு இருக்குது. நான் டிமேட் ஃபார்மேட்லேயும் முதலீடு செய்ய இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தால் நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து புதுசாக வந்து முதலீடு செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது. அந்த கருத்தோடு நீங்கள் உடன்படுறீங்களா? There is no cause of any criticism because there are rules of the secondary market which have to be followed. And in ETF, which is a mutual fund product, what is the difference between an ETF and a normal index fund? The only difference is that you start getting the net asset value on a moment to moment basis instead of end of the day, and you can enter or exit at that particular price. The investors that you have in mind, the retail investor you have in mind, I don't think they are interested in that or they are capable of dealing with it. So actually we are talking of very, very sophisticated investors. So I don't think the criticism is valid. SEBI இன்னொரு நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கு. அதாவது முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் பங்கு சந்தைக்கு ஈர்க்கணும் அப்படிங்கிற அதே நேரத்தில் அந்த முதலீட்டுக்கு வர நபர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய அட்வைசர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க மேலேயும் சில வரையான விதிமுறைகளை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அவங்கெல்லாம் முறைப்படி வந்து செபியில் வந்து பதிவு பெற்ற பிறகு தான் வந்து பணியாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் அதுக்கான விதிமுறைகள் வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறதா ஒரு கருத்து இருக்குது.
அதனால தான் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் அந்த பதிவு பெற்ற நபர்கள் இந்திய அளவிலேயே மொத்தம் 400 பேர் தாண்டலைன்னு ஒரு புள்ளி விவரம் வந்து பார்த்தேன். அந்த இதில் வந்து அந்த அதிகமான நபர்கள் இன்னும் கூடுதலாக எதுவும் பதிவு செஞ்சுருக்காங்களா, அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக அவங்க அதிகமாக பதிவு செய்து நம்ம முதலீடு அப்படிங்கிறத புரியாமல் இருக்கிற நம்ம பாமர மக்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிற நபர்களோட எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு செபி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு திட்டம் வச்சுருக்கீங்க? SEBI believes that somebody who is advising an investor, he should not have any payment from the producer of that particular product. He should not be a distributor. Distributor and advisors have to be separate, and a distributor can be paid by the company, but an advisor has to be paid by the client for the quality of his advice. This is the direction in which rest of the world is going. We also want to get into that approach, and that is why we have come out with our regulations. It will perhaps take some more time. We are also going to be a little more strict in enforcing this. So I am very, very optimistic that with passage of time, there will be two classes of people in the country. One will be a distributor and another will be an advisor. This is the way we are going to progress. As you said, it should happen at the earliest, and thank you for giving your time and sharing your views with our viewers. Thank you. Thank you.